Hello students, this is the revision class of the second unit. Actually your second unit will start from session number 9 to 20. In the session number 9, we will see law of diminishing marginal utility. It starts with the law of diminishing marginal utility. Students, actually ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಲಿತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು, ಏನು ಕಲಿಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Then marginal utility means it is an additional utility of the additional consumption or additional unit of the commodity. ಆಮೇಲೆ you have to discuss the statement of the law. Statement of the law, you can say that as we consume more and more unit of the commodity, the quantity of the utility which we will getting from the consumption of the commodity goes on reducing. Okay, this is a statement of law. Then you have to write one utility schedule. Utility schedule means it is the tabular representation of change in quantity of the commodity and change in utility. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ you have to show one diagram. Then you have to say the assumptions. Then you have to say the limitations of the theory. Like theory is not applicable in the cases of coin collection, stamp collection, drunkards. It is not applicable for cosmetics. It is not applicable for miser. It is not applicable for money. So likewise you have to say the limitations. Then you have to say why law of diminishing marginal utility is useful also. Okay, this is actually a very brief summary of law of diminishing marginal utility. Then you have another concept, that is law of demand. So here you have to know the meaning of demand first. Demand in the sense three things should become. One is desire for the commodity. It is backed by two factors. One is ability to buy and willingness to pay for it. Unless it you can't say demand. ನೀವು ಅದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Then you have to write the demand function. Demand function ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ algebraical expression of change in demand and change in its determinants ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. Then you are going to study about the law of demand. The law of the demand, which states that other thing remaining same or ceteris paribus or other thing being equal, when the price of the commodity increases, the demand for the commodity decreases. When the price of the commodity decreases, demand for the commodity increases.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ observations of the table. Then you have to show some of the exception of law of demand. Then you have to write the determinants like price of the commodity, price of the related goods, then taste, preference, season, then size and population, then future expectation, etc. You have to say as a determinants of demand. Then another factor, and another very important factor, is increasing demand and decreasing demand. Okay, extension and contraction of demand ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. And here in this case you should remember that increase demand means it is rightward shift in demand curve. Decrease in demand means it is the leftward shift of demand curve. Then you have to discuss about the change in demand and change in equilibrium. Okay, change in demand and change in equilibrium, and so that how equilibrium quantity and equilibrium price changes, this you must discuss in this case. Then the next one, you have studied one of the important topic is elasticity of demand. See, I told you the demand will say you the direction of change. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ನ ಮೇಜರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ಯು ಎಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ. So elasticity of meaning you will study. Elasticity of demand means the response of the quantity of demand for the demand of the commodity with respect to change in its determinants. Then you have studied different types of elasticity: price elasticity, cross elasticity, then promotional elasticity, then income elasticity, etc. Then price elasticity in the sense change in the quantity of commodity consumed divided by change in price level. Okay, denomination alli price level bartade. Then you have 5 different types of price elasticity. Perfectly elastic, ed it is equal to infinite. So adan hege heludu, a small change in price may leads to infinite change in quantity demand. Then perfectly inelastic, ed it is equal to 0. Any change in increase or decrease in price will not cause any kinds of change in quantity demand. Then you have ed it is equal to 1. So it is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಟರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ elastic demand. Relative elastic demand in the sense a small change in price leads to a great change in quantity demand. ED is greater than 1. Then relative inelastic demand, where you can see that a great change in demand causes a small change in price. ED is less than 1. ಹೀಗೆ price elasticity ಬರ್ತದೆ. Then methods of measuring elasticity. Methods of measuring elasticity, you have total outlay method, then you have percentage method, then you have point method, then you have arc method. Income elasticity means change in the response of the quantity of commodity of the person with given change in the level of income. Then income elasticity, you have to study the determinants of income elasticity, types of income elasticity. Types alli perfectly income elasticity, perfectly inelastic, then zero elastic, unitary elastic, then negative income elasticity bartade. Then you have cross elasticity. Cross elasticity in the sense change in the price of one goods, let us suppose X, will cause change in the quantity demand of another goods, that is good Y. Okay, in other words you can say change in the quantity, change in the price of good X leads to
change in the quantity of good. Y is cross elasticity. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ complementary goods. Complementary goods ಅಲ್ಲಿ the rise in the price of one commodity leads to the fall in the demand of another commodity. Then you have zero elasticity. Zero is unrelated goods ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. Promotional elasticity means the extent or the quantity of change in the commodity because of advertisemental expensives. So this is promotional elasticity. Promotional elasticity ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು factor which influence on promotional elasticity. Maybe the size, the stage of the production, then competition, rival competitions, and the firms the product competitiveness, etc. will the major factor which influence on promotion elasticity. This is a reference of the concerned session what we have taken since from 9 to 20th. So you can also refer, as I told you, as I used to say in all the slides, that you can refer any of the microeconomic textbook for this business economics or some of the topics of business economics. You can refer principles of economics also, some advanced microeconomic theories also. So this is the actual reference. Anyway, read well. You have to read this part. You should sit very quietly. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರ ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಯು. Okay, read well, revise well, remember well. Thank you very much for your patient listening.